వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. Forms. An HTML form is a section of a document which contains controls such as text fields, password fields, checkboxes, radio buttons, submit buttons, etc. ఒక HTML ఫామ్ అనేది సెక్షన్ ఆఫ్ ఎ డాక్యుమెంట్ అనమాట. అందులో కంటైన్ అయ్యి కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. లైక్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ అని, పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్స్ అని, చెక్ బాక్సెస్ అని, రేడియో బటన్స్ అని, అలాగా. అండ్ HTML ఫామ్ ఫెసిలిటీస్ దట్ యూజర్ టు ఎంటర్ డేటా దట్ ఈస్ సెంట్ టు సర్వర్. మనం ఎంటర్ చేసే డేటా సర్వర్కి సెండ్ అవుతుంది అనమాట. Form element. The HTML form element is used to create an HTML form for user input. Form, action, script, URL అంటే యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేషన్ అంటాం. మెథడ్, గెట్ డేటా, పోస్ట్ డేటా. ఇన్ మెథడ్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, గెట్ డేటా అండ్ పోస్ట్ డేటా. అండ్ క్లోజింగ్ ది ట్యాగ్. HTML form tags. Form, it defines an HTML form to enter input by the user side. యూజర్ సైడ్ అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట ఫామ్ని. ఇన్పుట్, ట్యాగ్ స్పెసిఫైస్ ఎ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ వేర్ ద యూజర్ కెన్ ఎంటర్ ద డేటా. టెక్స్ట్ ఏరియా, ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఆఫ్టెన్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫామ్ టు కలెక్ట్ యూజర్ ఇన్పుట్స్ లైక్ కామెంట్స్, రివ్యూస్. టెక్స్ట్ ఏరియా ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది? కామెంట్స్కి, రివ్యూస్కి యూజ్ అవుతుంది. లేబుల్, ఇట్ డిఫైన్స్ ఎ నేమ్ ఫర్ ఎన్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్. మనం ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ని ఒక నేమ్తో డిఫైన్ చేస్తుంది లేబుల్. ఫీల్డ్ సెట్, ఇట్ గ్రూప్స్ ద రిలేటెడ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఏ ఫామ్. ఈ ఫీల్డ్ సెట్ ఏం చేస్తుంది? రిలేటెడ్ ఎలిమెంట్ని గ్రూప్ చేస్తుంది. లెజెండ్, ఇట్ డిఫైన్స్ ఎ క్యాప్షన్ ఫర్ ఫీల్డ్ సెట్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ ఫీల్డ్ సెట్ అయిపోయింది, దానికి క్యాప్షన్ చేస్తుంది. అండ్ సెలెక్ట్, ఇట్ డిఫైన్స్ ఎ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్. అంటే ఒక ఆప్షన్లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆప్షన్, ఇట్ డిఫైన్స్ ఎన్ ఆప్షన్ ఇన్ ఎ డ్రాప్ డౌన్. బటన్, ఇట్ డిఫైన్స్ ఏ క్లికబుల్ బటన్. ఎగ్జాంపుల్ సబ్మిట్ బటన్, అంటే మనం ఇలా క్లిక్ చేస్తే వేరే దానికి వెళ్తుంది అలాగా. ఫామ్ అట్రిబ్యూట్స్. దెర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఫామ్ అట్రిబ్యూట్స్: యాక్షన్, మెథడ్, టార్గెట్. ఫస్ట్ యాక్షన్ చూసుకుంటే బ్యాక్ ఎండ్ స్క్రిప్ట్, రెడీ టు ప్రాసెస్ యువర్ పాస్డ్ డేటా. మెథడ్ చూసుకుంటే మనం 2 టైప్స్ అన్నాం కదా. మెథడ్ టు బి యూజ్డ్ టు అప్లోడ్ డేటా. ద మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ ఆర్ గెట్ అండ్ పోస్ట్ మెథడ్స్. టార్గెట్లో కొన్ని టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఫస్ట్ టార్గెట్ అంటే ఏంటి అంటే స్పెసిఫైస్ ద టార్గెట్ విండో ఆర్ ఫ్రేమ్ వేర్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. అంటే ఈ టార్గెట్ అనేది ఒక విండోలో ఓపెన్ అవుతుంది, లేదా అదే విండోలో ఓపెన్ అవ్వచ్చు, అలాగనమాట. ఇన్ టార్గెట్ అట్రిబ్యూట్స్ దెర్ ఆర్ టైప్స్. బ్లాంక్, ద రెస్పాన్స్ ఇస్ డిస్ప్లేడ్ ఇన్ అ న్యూ విండో ఆర్ ట్యాబ్. ఈ రెస్పాన్స్ అనేది ఒక కొత్త విండోలో, ఒక కొత్త ట్యాబ్లో ఓపెన్ అవుతుంది. సెల్ఫ్, ద రెస్పాన్స్ ఇస్ డిస్ప్లేడ్ ఇన్ కరెంట్ విండో. పేరెంట్, ద రెస్పాన్స్ ఇస్ డిస్ప్లేడ్ ఇన్ పేరెంట్ ఫామ్. టాప్, ద రెస్పాన్స్ ఇస్ డిస్ప్లేడ్ ఫుల్ బాడీ ఆఫ్ text input controls. There are three types of text input controls: single line text input controls, password input controls, multi-line text input controls. Single line text input control, this control is used for items that require only one line user input, such as search boxes or names. This control is used for items, and single line items ki we use single line text input control. Attributes for input tag for creating text field. Type indicates the type of input control. For text input control, it will be set to text. Name, use it to give a name to the control which is sent to the server to be recognized and get the values. Value, can be used to provide an initial values inside the control. Size, allows you to specify the width of the text input control in terms of character. Max length, allows you to specify the max number of characters a user can enter into the text box. Password input controls, this is the second type of input controls. This is also a single line text input, but it makes the characters as soon as a user enters it. Attributes, ఇందులో attributes ఏంటివి? Type ఉంటాయి, same as to like this, creating a text field, so like this only. And here type indicate the type of input controls, and password input control, it will be set to a password. Multi-line text input controls, this is the last one. This is used when the user is required to give details that may be longer than a single sentence. Multi-line input control are created using HTML text area tag. Text area, rows is equals to 5, columns is equals to 50.
Attributes for text area tag: name, use it to give a name to control which is sent to the server to be recognized and get the value. Rows indicates the number of rows of a text area box. Columns indicates the number of columns of a text area box. ఇక్కడ చెక్ బాక్స్ కంట్రోల్ చూసుకుంటే చెక్ బాక్సెస్ ఆర్ యూజ్డ్ వెన్ మోర్ దెన్ వన్ ఆప్షన్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బి సెలెక్ట్ అనమాట. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాం. ఇన్పుట్ టైప్ చెక్ బాక్స్ అని తీసుకున్నాం. చెక్ బాక్స్లో మనకి ఏమొచ్చింది, ఇలాగా స్క్వేర్ షేప్లో వచ్చింది. మనం ఏది ఇస్తే అది ఇక్కడ టిక్ అయి ఉంది. ఇక్కడ ఆన్ ఇచ్చాం, ఆన్ టిక్ అయి ఉంది. రేడియో బటన్ కంట్రోల్. రేడియో బటన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ వెన్ అవుట్ ఆఫ్ మెనీ ఆప్షన్స్ జస్ట్ వన్ ఆప్షన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఇక్కడ మనం జెండర్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఫీమేల్ మేల్ ఇచ్చేసిన మనం మేల్ని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఇది సెలెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఫీమేల్ని సెలెక్ట్ చేస్తే అది సెలెక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట.